So welcome to ninth class. Today we are going to start a graphical representation of linear equations in two variables. రెండు చరరాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణాలకు గ్రాఫ్ ద్వారా మనం చూపించడం అన్నమాట. రెండు చరరాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణాలని గ్రాఫ్ ద్వారా ఏ విధంగా చూపిస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాం. So how to represent a linear equations in two variables on graph? I already explained that so a linear equation in two variables or a linear equation always represents a straight line. For example, ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation in two variables where both a comma b not equal to 0. Okay, either a 0 or either b 0, but both not be 0. So ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation in two variables. So this linear equation always represents when we represent this equation on a graph paper, we can get a straight line. So this is a straight line. We can get a straight line. Okay. సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే రెండు చరరాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణం అవ్వచ్చు లేదా ఏక చరరాశిలో రేఖీయ సమీకరణం అవ్వచ్చు. సో రేఖీయ సమీకరణం ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుందంటే దాన్ని గ్రాఫ్ మీద గుర్తిస్తే అది ఒక సరళ రేఖని సూచిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం చేద్దాం. ఓకే, రెండు చరరాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణాన్ని గ్రాఫ్ మీద ఏ విధంగా గుర్తించాలి? ఓకే, హౌ టు రిప్రజెంట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని గ్రాఫ్ పేపర్. ఓకే, సో ఇవి మీరు అందరూ కూడా బాగా నేర్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్, సో ఎక్సర్సైజ్ 6.3 డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ 2y is equal to minus x plus 1. సో 2y is equal to minus x plus 1 అనే గ్రాఫ్ని మనం డ్రా చేయాలి. అంటే సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ 2y is equal to minus x plus 1 లీనియర్ ఈక్వేషన్ అని గ్రాఫ్ పేపర్. ఈ రేఖీయ సమీకరణాన్ని మనం గ్రాఫ్ మీద గుర్తించాలి. సో దీన్ని మనం గ్రాఫ్ మీద గుర్తించాలంటే మనకి ఏంటంటే ఒక చిన్న టేబుల్ అవసరం అవుతుందంట. ఏంటి చూద్దాం. సో దీనికోసం చిన్న రైటింగ్ రాయాలి. టు రిప్రజెంట్ 2y is equal to minus x plus 1 on graph paper. We need the following table. We need the following table. సో ఈ విధంగా చిన్న ఒక రెండు లైన్స్ రాస్తాం ఇలా మనం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఒక టేబుల్ డ్రా చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ని గ్రాఫ్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకి మినిమం 2 పాయింట్స్ అనేవి కావాలన్నమాట. మినిమం 2 ఆర్డర్ పేర్స్ కావాలి. సో ఆ 2 ఆర్డర్ పేర్స్ని గ్రాఫ్ మీద మనం ప్లాట్ చేసి ఆ 2 ఆర్డర్ పేర్స్ని జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మనకి మినిమం ఎన్ని ఉండాలి, 2 పాయింట్స్ ఉండాలి, 2 ఆర్డర్ పేర్స్ కావాలి. సో దానికోసం నేను టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను x తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ x. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ y అండ్ దిస్ ఈజ్ x కామా y. పాయింట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. x కామా y పాయింట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చారు, 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x ప్లస్ 1 అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుందామంటే 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x ప్లస్ 1 కాబట్టి సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై చేసి తీసుకుంటే డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన ఇష్టం వచ్చిన x వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, ఏ వాల్యూస్ అని తీసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం అన్నమాట, మీ చాయిస్. ఎందువల్లంటే ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే దానికి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x ప్లస్ 1 లేదా
రెండు చరరాశిలో రేఖీయ సమీకరణం ఏది తీసుకున్నా సరే మనకి ఏముంటాయి, అనంతమైన సాధనలు ఉంటాయి కాబట్టి సో మీకు ఎక్స్ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటారనేది మీ చాయిస్ మాట. అయితే ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్ పేపర్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఫ్రాక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. ఫ్రాక్షన్స్ రాకుండా ఉంటే చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు మాట మనం. సో ఈజీగా ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో -3ని పెడుతున్నాను, 3 పెడుతున్నాను. ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 3 తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, మీ ఇష్టం 3 కాదు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. అయితే ఫ్రాక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోండి. ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 3 పెడితే ఏమవుతుంది, -3 + 1 ఎంత, -3 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు, -2 అవుతుంది. సో -2/2 అంటే ఎంత, -1. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఏమో 3 అయితే వై ఎంత అయింది, -1 అయింది. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే 3, -1 అనే ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆర్డర్ పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే 5 తీసుకుంటున్నాను. సో మీ అందరికీ డౌట్ రాకూడదు, 5 తీసుకోవాలండి, 3 తీసుకోవాలంటే కాదు, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఏ నెంబర్స్ అని తీసుకోవచ్చు. అది ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ రాకుండా చూసుకోండి, భిన్నం రాకుండా చూసుకోవాలి అంతే. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నాను, 5 తీసుకున్నాను. సో -5 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, -4 అవుతుంది. సో -4/2 అంటే ఎంత, -2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ -2 వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి, 5, -2, 5, -2. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ నేను ఈ 2 పాయింట్స్ సరిపోతాయి యాక్చువల్గా. ఒక అడిషనల్గా ఇంకో పాయింట్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఇలాగే ఇంకో పాయింట్ తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. ఈ 2 పాయింట్స్ మనకి సరిపోతాయి. దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు రిప్రజెంట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆన్ ఏ గ్రాఫ్ పేపర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎక్స్ వాల్యూ -1 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, +1 అయిపోతుంది. +1 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. 2/2 అంటే ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ -1, 1. సో ఇక్కడ మనకి 3 పాయింట్స్ వచ్చినాయి చూడండి. 3, -1, 5, -2 అండ్ -1, 1. సో ఇప్పుడు చిన్న రైటింగ్ రాద్దాం ఇక్కడ. 3, -1, 5, -2 and -1, 1. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏం చేద్దాం అంటే ప్లాట్ ద పాయింట్స్ అని పెడదాం. ప్లాట్ ద పాయింట్స్, ప్లాట్ ద పాయింట్స్, ప్లాట్ ద పాయింట్స్ 3, -1, 5, -2 and -1, 1 on graph paper, on graph paper, on graph paper. We get the required line. We get the required line. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రాఫ్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మనం గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఏం చేయాలి, మనం ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ డ్రా చేశాను, తర్వాత వై యాక్సిస్ డ్రా చేశాను. సో వీటి నేమ్స్ రాద్దాం, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అని రాద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, and this is y axis. ఓకే, సో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ రాసిన తర్వాత మనం పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. 0, 1, 2, 3 అలా పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాను చూడండి. ఓకే, సో 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 y అక్షం మీద. సో రుణాత్మక y అక్షం మీద, నెగిటివ్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నట్లయితే -1, -2, -3. పాజిటివ్ y యాక్సిస్ మీద 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో పాజిటివ్ x యాక్సిస్ మీద 1, 2, 3, 4, 5, నెగిటివ్ x యాక్సిస్ మీద -1, -2, -3, -4. సో ఈ విధంగా పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్కేల్ చూసుకున్నట్లయితే స్కేల్ చూడండి, అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి 1 యూనిట్ 1 యూనిట్ డిఫరెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్కేల్ కూడా రాయాలి. స్కేల్ x axis 1 centimeter is equal to
1 centimeter is equal to 1 unit. ఇది x యాక్సిస్ సంబంధించిన స్కేల్. అలాగే స్కేల్ y యాక్సిస్ రాయాలి. y యాక్సిస్ 1 centimeter is equal to 1 unit. సో x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కూడా సేమ్ స్కేల్ మాట. స్కేల్ తీసుకున్నాం. ఇలా 1 యూనిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 అన్నీ కూడా డిఫరెన్స్ మనకి 1 వస్తుంది కాబట్టి 1 యూనిట్ మాట. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి 3, -1 అనే పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో 3, -1 పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది x యాక్సిస్ మీద 3 చూసుకోవాలి. సో y యాక్సిస్ మీద -1 చూసుకోవాలి. అంటే 3, -1 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది పాయింట్. సో అక్కడ పాయింట్ పెడదామా, సో అక్కడ పాయింట్ పెట్టాను చూడండి, అక్కడ పాయింట్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ 5, -2 సో x యాక్సిస్ మీద 5 చూసుకోవాలి, y యాక్సిస్ మీద -2 చూసుకోవాలి. అంటే పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ పాయింట్ పెడదామా, ఓకే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టాను. సో నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ మీద -1 చూసుకోవాలి, y యాక్సిస్ మీద 1 చూసుకోవాలి. x యాక్సిస్ మీద -1 అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఓకే. x యాక్సిస్ మీద -1 అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఓకే. y యాక్సిస్ మీద ఎంత చూసుకోవాలి, 1 చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ పాయింట్ పెడదామా, ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టండి, ప్లాట్ చేయండి, ఓకే. సో చూడండి మనకి కావాల్సిన 3 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ పాయింట్ వచ్చేమో 3, -1, ఈ పాయింట్ వచ్చేమో 5, -2, ఈ పాయింట్ వచ్చేమో -1, 1. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటి కూడా జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక లైన్, స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలి. చూడండి, సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది, రాలేదా? ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ నేమ్ ఏంటంటే, సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ నేమ్ ఏంటంటే, ది స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ 2y is equal to 2y is equal to -x plus 1. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ స్ట్రైట్ లైన్, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం స్ట్రైట్ లైన్ని గ్రాఫ్ మీద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ని గ్రాఫ్ మీద ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేయాలి. సో ఇంకా మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ రైటింగ్ ఏం రాయాలంటే, టు రిప్రజెంట్ 2y is equal to -x plus 1 అండ్ గ్రాఫ్ పేపర్ వీ నీడ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అని రాసుకొని, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక టేబుల్ తీసుకోవాలి. దానికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే 2y is equal to -x plus 1 అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి, సో దాని నుండి y is equal to ఎంత అవుతుందంటే -x plus 1/2 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను x వాల్యూ 3 తీసుకున్నాను, సో ఆటోమేటిక్గా y వాల్యూ -1 వచ్చింది. సో పాయింట్ వచ్చి 3, -1. సో x వాల్యూ 5 తీసుకున్నాను, y వాల్యూ వచ్చి -2 వచ్చింది. సో పాయింట్ వచ్చి 5, -2 వచ్చింది. అదేవిధంగా x వాల్యూ -1 తీసుకున్నాను, y వాల్యూ 1 వచ్చింది. సో కావాల్సిన పాయింట్ -1, 1 వచ్చింది. సో ఇక్కడ రైటింగ్ ఏం రాయాలంటే, ప్లాట్ ద పాయింట్స్ 3, -1, 5, -2 అండ్ -1, 1 ఆన్ గ్రాఫ్ పేపర్ we get the required line, స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందని చెప్పి రాసామన్నమాట. సో దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకున్నాం. సో గ్రాఫ్ పేపర్ మీద స్కేల్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ x యాక్సిస్ 1 centimeter is equal to 1 unit, y యాక్సిస్ 1 centimeter is equal to 1 unit. సో ఈ విధంగా స్కేల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసామంటే మనం, సో ఈ పాయింట్స్ని ప్లాట్ చేసాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏంటంటే 3, -1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5, -2 అండ్ దిస్ ఈజ్ -1, 1. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం స్కేల్తో జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామన్నమాట. స్కేల్తో జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇక్కడ మనం యారో సింబల్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ బాణం గుర్తు కూడా పెట్టుకోవాలి అటువైపు ఇటువైపు. ఎందువల్లంటే ఇది ఇలా పరిమితి లేకుండా ఇలా పొడిగించబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల యారో మార్క్స్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ రెడ్ కలర్లో బ్లింక్ అవుతుంది చూసారా, ఇదే మనకు కావాల్సిన 2y is equal to -x plus 1 అనే లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ని రిప్రజెంట్ చేసి స్ట్రైట్ లైన్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా చేయాలి, ఓకే. అందరికి అర్థమైందమ్మా. సో తెలుగు మీడియం రైటింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ తెలుగు మీడియంలో డౌట్ ఏంటంటే రైటింగ్ ఎలా రాయాలి. తెలుగు మీడియం రైటింగ్ ఏమి లేదు ఇందులో. ఏంటంటే 2y is equal to -x plus 1ను గ్రాఫ్పై గుర్తించుటకు ఈ క్రింది టేబుల్ను ఉపయోగిద్దాము అని రాస్తామన్నమాట. ఈ క్రింది టేబుల్ అవసరం అని రాయండి. రాసిన తర్వాత y is equal to -x plus 1/2 అని రాయండి. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ రైటింగ్ ఏం రాయాలంటే లాస్ట్లో చూడండి, ఇక్కడ 3, -1, 5, -2 మరియు -1, 1 బిందువులను గ్రాఫ్పై గుర్తించగా మనకు కావాల్సిన సరళ రేఖ వచ్చును, ఓకే అని రాసిన తర్వాత గ్రాఫ్ మీద ఇక్కడ చూడండి స్కేల్ అంటే తెలుగులో రాయండి. స్కేల్ x అక్షము, యాక్సిస్ అంటే అక్షం అని రాయండి. x అక్షం 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 యూనిట్. ఇవన్నీ కూడా తెలుగులో రాయండి అంతే. y అక్షము 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 యూనిట్ అని రాయండి. సో ఈ విధంగా రాసుకొని మనం ఈ విధంగా గ్రాఫ్ వేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ని చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంకో గ్రాఫ్ చూద్దాం, ఇప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, ఓకే. సో ఎక్సర్సైజ్ 6.3, డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ -x plus y is equal to 6.
సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అనే గ్రాఫ్ని మనం డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇందాకలాగే మనం రైటింగ్ రాయాలి. టు రిప్రజెంట్ minus x plus y is equal to 6 on a graph paper, we need the following table. We need the following table. We need the following table. ఓకే, సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి y వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 6 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టేబుల్ తీసుకుందాం. సో టేబుల్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ మీద మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ కామా వై. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0 తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. సో మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇక్కడైతే ఇంకా అసలు డౌటే లేదు, ఎందువల్లంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ భిన్నం వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ మీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదన్నా ఇంటీజర్ తీసుకోండి. సో ఎక్స్ వాల్యూ నేను 0 తీసుకున్నప్పుడు వై వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 6 అవుతుంది. 6 ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ 0 పెట్టండి, 0 ప్లస్ 6 అంటే 6 వచ్చింది. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూ 1 తీసుకుంటున్నాను, వై వాల్యూ వచ్చి 7 అయింది. సో ఎక్స్ వాల్యూ -1 తీసుకుంటున్నాను, వై వాల్యూ వచ్చి 5 అయింది. సో ఈ విధంగా మనకి పాయింట్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ చూడండి 0,6. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వై వచ్చింది కదా, సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ 0,6 అండ్ దిస్ ఇస్ 1,7 అండ్ దిస్ ఇస్ -1,5. సో ఈ విధంగా మనకి పాయింట్స్ వచ్చినాయి. పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత రైటింగ్ రాయాలి కదా, రైటింగ్ ఏం రాయాలి? ప్లాట్ ద పాయింట్స్ 0,6, 1,7 and -1,5 on your graph paper. On your graph paper we get the required line. Okay, ఇక్కడ కూడా స్కేల్ ఇక్కడ రాద్దాం. స్కేల్ సేమ్ x axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. సో ఈ విధంగా మనం స్కేల్ రాసుకోవాలి. సో స్కేల్ రాసుకున్న తర్వాత గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ని డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. సో ఇక్కడ రాద్దాం ఎక్స్ యాక్సిస్ అని. సో ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా అలవాటు చేసుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా. ఎక్స్ యాక్సిస్. సో గ్రాఫ్కి మాత్రం ఇలా కలర్స్ యూజ్ చేయకండి. సో ఇది విజువలైజేషన్ కోసం మీకు ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది. మీరు అందరూ కూడా పెన్సిల్తో డ్రా చేయాలి. గ్రాఫ్ అంతా కూడా దేంతో డ్రా చేయాలమ్మా? సో పెన్సిల్లో గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మీరు పెన్సిల్ తోటి చేయండి. అంతేగాని మీరు పెన్ కానీ వేరే కలర్ పెన్సిల్స్ అటువంటి యూజ్ చేయకండి. ఓకే, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అయిపోయింది, వై యాక్సిస్.
సో దీని మీద మనం పాయింట్స్ని నోట్ చేద్దాం. సో పాయింట్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 0 1 2 3 4 5. సో పాజిటివ్ ఎక్సెసెస్ మీద వచ్చి 1 2 3 4 5. నెగిటివ్ ఎక్సెసెస్ మీద సో -1 -2 -3 -4. సో పాజిటివ్ y యాక్సిస్ మీద చూసుకున్నట్లయితే 1 2 3 4 5 6 7 ఎక్సెట్రా. అండ్ నెగిటివ్ y యాక్సిస్ మీద చూసుకున్నట్లయితే -1 -2 -3. సో ఈ విధంగా మనకి పాయింట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పాయింట్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి, 0, 6 అని రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో 0, 6 అనేది ఎక్కడ ప్లాట్ చేయాలి, మనం ఎక్కడ ప్లాట్ చేయాలి. 0, 6 అంటే అది y యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి 0, 6 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ప్లాట్ చేద్దాం. సో పాయింట్ ప్లాట్ చేయమ్మా. సో పాయింట్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ 1, 7. ఇక్కడ 1 x యాక్సిస్ మీద 1 చూసుకోవాలి, y యాక్సిస్ మీద 7 చూసుకోవాలి. సో 1, 7 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ప్లాట్ చేద్దామా. సో పాయింట్ ప్లాట్. సో పాయింట్ వచ్చింది చూడండి అక్కడ. సో నెక్స్ట్ -1, 5. సో -1, 5 అంటే -1 ఇక్కడ ఉంది, 5 ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ని ప్లాట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ప్లాట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ని కూడా జాయిన్ చేసుకుంటూ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. అది కావాల్సిన ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఏమవుతుందంటే -x + y = 6 అని రిప్రజెంట్ చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ -x + y = 6. -x + y = 6 అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే స్ట్రైట్ లైన్ ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ 1 వేరియబుల్. 1 వేరియబుల్ కూడా మనకి స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. సో 1 వేరియబుల్ అయితే ఏమవుతుంది అనేది మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ రోమన్లో 1 వేరియబుల్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎలా వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈ గ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎక్సర్సైజ్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం టుమారో. ఓకే, so this is the last exercise of this day. So exercise 6.3, draw the graph of 3x + 5y = 15. సో 3x + 5y = 15 గ్రాఫ్ని మనం డ్రా చేయాలి. సో ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చిన రైటింగ్ రాసుకోవాలని చెప్పాం కదా. ఏంటమ్మా రైటింగ్ అది, టు రిప్రజెంట్ to represent 3x + 5y = 15 on a graph paper. We need the following table. So we need the following table. ఓకే, సో దానికంటే ముందు మనం ఇక్కడ 3x + 5 = 15 ఉంది కదా. దీన్ని ఎలా రాద్దామంటే, సో 3x = 15 - 5y అవుతుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్, ఇక్కడ 3 మల్టిప్లై చేసి తీసుకొస్తే డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇంప్లైస్ x = 15 - 5y / 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన మనం టేబుల్ డ్రా చేద్దాం. సో ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను. సో ఈ టేబుల్ మీద మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో దీన్ని x అనుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ x, సో దిస్ ఈజ్ y, అండ్ దిస్ ఈజ్ x, y. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను x వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నానంటే ఫస్ట్ 0 తీసుకుంటున్నాను. సో x వాల్యూ 0 తీసుకుంటున్నాను. సారీ, ఇక్కడ మనం y = అని రాయాలి, x = అని రాశాను. ఏదో ఎలానా రాయొచ్చు, కానీ ఒక విధంగా వెళ్దాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే y = అని రాద్దాం. x = కంటే y = అని రాద్దాం. అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందువల్ల నేను ఫస్ట్ x వాల్యూస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి y = అని రాద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి 5y = 15 - 3x. సో దిస్ ఇంప్లైస్ y = 15 - 3x / 5 అవుతుంది. ఓకే,
ఇప్పుడు నేను x వాల్యూ 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి 3 జీరోస్ 0 అవుతుంది. సో 15 మైనస్ 0 అంటే 15 అవుతుంది. 15/5 అంటే ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీనికి వాల్యూ వచ్చి మనకి ఎంత అవుతుందంటే 3 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 3. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది చూడండి 0,3 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ x వాల్యూ నేను 5 తీసుకుంటున్నాను. 5 3s are 15. 15 మైనస్ 15 ఎంత అవుతుందమ్మా? 0 అవుతుంది. 0/5 అంటే ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 5,0. సో ఈ విధంగా మనకి 2 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రైటింగ్ రాసుకోవాలి. రైటింగ్ రాద్దాం. ప్లాట్ ద పాయింట్స్. చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం ఓన్లీ నేను 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాను. చెప్పాను కదా మినిమం 2 తీసుకోవాలి. 2 కంటే మీరు ఎన్ని తీసుకున్నా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ మినిమం 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. ప్లాట్ ద పాయింట్స్. ప్లాట్ ద పాయింట్స్ 0,3 and 5,0 on a graph paper. We get the required line. We get the required line. ఓకే. సో దీనికోసం మనం గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఓకే గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు స్కేల్ కూడా రాసుకుందాం. ఇక్కడ స్కేల్ సో ఇక్కడ కూడా అన్ని చిన్న చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్కేల్ ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. x axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. సో ఈ విధంగా మనం స్కేల్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ x axis డ్రా చేయాలి మనం. సో x axis డ్రా చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ y axis డ్రా చేసుకోవాలి. y axis డ్రా చేశాను. సో ఇప్పుడు మనకి x axis y axis నేమ్స్ పెడదాం. సో దిస్ ఈజ్ x axis and this is y axis. Okay. So దీని మీద మనం పాయింట్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో we have to represent the points. So these are the points. So now we have to plot the points 0,3 and 5,0 on the graph paper. So 0,3 lies on positive y-axis. So here, so this is 0,3 here. Okay, so plot the point here. Okay, so this is 0,3 and 5,0. So 5,0 lies on positive x-axis. This is 5,0. Okay, plot the point 5,0 here. Okay. Now we have to join these 2 points. So for that we have to draw a straight line. So this is a straight line, required straight line. Okay. So this straight line name is 3x plus 5y is equal to 15. So this is how we can represent a linear equation on a graph paper. So to represent a linear equation on a graph paper, first we need 2 order pairs. For that minimum 2 order pairs. So we can take more than 2 also. So basically we need 2 order pairs. To represent those 2 order pairs on a graph paper and joining those order pairs, we will get a straight line. Okay. So after observing these problems, what we can conclude that a linear equation is always represent a straight line. సో ఈ ప్రాబ్లం తర్వాత మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రేఖీయ సమీకరణం, ప్రతి రేఖీయ సమీకరణం కూడా గ్రాఫ్ పేపర్ మీద గుర్తిస్తే అది ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక సరళ రేఖని సూచిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టుమారో క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓకే.